Yeah, Wilson and Parthu. Yes, sir. I'm audible, right? Yes, sir. Okay. So should we continue with only in English or English and Telugu? How you want? English and Telugu. English and English and Telugu. Telugu. Okay? Yes, sir. సరే. సో ఇప్పుడు మనం NMMS లో NMMS ఎగ్జామ్ కి సాట్ అని ఒక పార్ట్ ఉంది, పేపర్ ఉంది కదా? Yes, sir. సో ఈ పేపర్ లో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, మ్యాథ్ ఉంటుంది అండ్ సోషల్ స్టడీస్. 3 Yes, sir. సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా? Yes, sir. మళ్ళీ సైన్స్ లో you have physics, chemistry, biology. 3 different subjects ఉన్నాయి. Yes, sir. So today we will see one of the biology topic. Okay, sir. సో ఈ 3 చాప్టర్స్ అంటే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ 3 చదివితే మీకు ఒక 35 మార్క్స్ వస్తాయి. సో మంచి ర్యాంక్ రావడానికి, మంచి స్కోర్ రావడానికి దిస్ సాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా? Yes, sir. సో టుడే we will discuss one of the most important chapter in the SAT. Very very interesting chapter. So that is nutrition in plants. కనిపిస్తుందా మీకు? నా స్క్రీన్ Yes, sir. కనిపిస్తుందా? Yes, sir. సో మన అందరము ఎవ్రీడే ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా? Yes, sir. సో ఎవ్రీ ఆర్గానిజం is going to take food or Yes, only sir. human beings will eat food? Every organism eats food. Every organism require food. So whether it is human being, plants, animals, or simple microorganisms like bacteria, fungi, ఇలా ఏ ఆర్గానిజం కైనా కూడా ఏం కావాలి? ఫుడ్ కావాలి Food. కదా? Yes, sir. డూ యూ థింక్ all the organisms will take food in the same way? No, sir. For example, imagine yourself. మనం ఉన్నాం హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనం ఎలా తీసుకుంటాం ఫుడ్ ని? we take food through mouth కదా? Yes, sir. So we take food through mouth Mouth. and we have a digestive system for that. It will digest. Yes. When it comes to plants, plants have mouth? No. No, right? So they have a different method of food intake. Similarly, if you see fungi, mushroom ఐడియా ఉంది కదా? మష్రూమ్ తెలుసా మీకు? పుట్టగొడుగులు తెలుసా? ఫైన్. సో మష్రూమ్ హ్యావ్ a different method of food taking. So Yes, sir. when we observe living organisms, Yes, sir. living organisms have their own way of taking food and they also utilize that food for their body. Yes, sir. So this process of taking food and its Yes, sir. utilization Yes, sir. is called as nutrition. Are you able to see my screen? Nutrition word? Yes, sir. So nutrition అంటే ఏంటి నాన్న? The mode of taking food. Yes, మనం sir. ఫుడ్ ని ఎలా తీసుకుంటున్నాం Yes, and sir. its utilization by the body. విల్సన్ నీ మైక్ మ్యూట్ లో పెట్టా. Sir. మైక్ మ్యూట్ లో పెట్టమ్మా. So nutrition is the process of taking food inside
and it is going to be utilized by the body. So together we call it as nutrition. Okay, sir. So during nutrition, what are we eating? We are going to take food, right? Yes, sir. So why we take only food? Mm, Why don't we eat sand? Why don't we eat rock? Because the food is having some important components required for our body. yes, sir. That is why we always take this kind of food materials like fruits, vegetables, rice, wheat. So what a variety of food materials are there, right? So nutrition is the process of taking nutrients. Nutrients అంటే ఏంటి? Components of the food are called as nutrients. Food లో ఏమైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ nutrients and they are necessary for body. They are important for body. What are the components present in the food? Food has mainly carbohydrates, proteins, fats, Fats, minerals, and minerals, vitamins. Okay, so total vitamins. 5 components are there in food. Oil. Kada? Yes, sir. Yes, sir. So what are the components of the food? Carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins. You can remember it as CPF: carbohydrates, proteins, and fats, Yes, sir. minerals, and vitamins, MV. Yes, sir. CPF, MV. Yes, So sir. total 5 different components are there. These 5 different components are called as nutrients. ఏమంటాం వాటిని? Nutrients. న్యూట్రియంట్స్ అంటాం. ఎందుకమ్మా మనం న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవాలి? వై డస్ ఎనీ ఆర్గనిజం నీడ్ టు టేక్ న్యూట్రియంట్స్? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్? మనం న్యూట్రియంట్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? To save energy. టు సేవ్ ఎనర్జీ ఆర్ టు గెట్ ఎనర్జీ? To get energy. To get energy. See, nutrients are required to build the body. మనం బాడీ బిల్డ్ చేస్తాం కదా. Sir. So to build the body, nutrients are required. That is the first reason. Yes, sir. And to grow in size, మనం height పెరుగుతాం, and we also increase in weight. To grow in size, to grow, nutrients are required. Food is required. Yes, sir. Sometimes if damage happens, మన స్కిన్ కానీ కట్ అయింది అనుకో, లేదా ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ హ్యాపెన్ అయింది, after some days it is going to recover, right? Yes, sir. So to repair the damaged parts of the body, again nutrients are required. Yes, sir. And finally, to live we need some basic procedures. They are called as life processes. ఇప్పుడు మనం బ్రతకాలంటే, మనం లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే మనకేం ప్రాసెసెస్ కావాలి బాడీలో? న్యూట్రిషన్ ఉండాలి, డైజెషన్, ఎక్సెట్రా. Bah. విల్సన్ మ్యూట్ చేయను. రెస్పిరేషన్ ఉండాలి, Yes, sir. ఎక్స్క్రీషన్ ఉండాలి, సర్క్యులేషన్ ఉండాలి. సో ఇలా Yes. the processes which are helpful to maintain the life, the processes Okay. which are essential to maintain the life, they are called as life processes. So you will read this chapter in 10th class. Oh, మీ 10th క్లాస్లో లైఫ్ ప్రాసెస్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? okay. సో ఈ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అన్నీ కూడా జరగాలంటే ఏం కావాలి? దే నీడ్ ఎనర్జీ. Yes, sir. సో ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాన్న? మనం Nutrients. తీసుకునే ఫుడ్ లో Nutrients. ఉండే న్యూట్రియంట్స్ నుంచి వస్తుంది. Yes, sir. ఓకే, Okay, sir. రైట్. సో ఓవరాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? ద మెథడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ ఇన్సైడ్
and using that food for our body is called as nutrition. Okay. Food consists of nutrients. Components of the food are known as nutrients. అవి ఏంటేంటివి నాన్న? కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, మినరల్స్ అండ్ Mineral, వైటమిన్స్. vitamin. సో సిపిఎఫ్ ఎంవి మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ ద బాడీ? It To is get useful energy. to build the body, grow the body, repair the damaged part, and also to provide energy. Yes, sir. That is why we will take food. Okay. Okay na? Okay, sir. అర్థమైందా ఈ పాఠం? అర్థమైంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు one thing is clear, every organism need food. Yes, sir. సో ఈ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి ఈ ఆర్గానిజమ్స్? Photosynthesis. How are they getting this food? Are they preparing on their own or are they depending on somebody else? Two. So there are two types. Yes, sir. Some organisms are preparing food on their own. Yes, sir. Some organisms are depending on the others for their food. Yes, sir. Kada? Uh, So the organisms whichever prepare food on their own, they are called as autotrophs. 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 Autotrophs అంటారు. So that method of nutrition, the mode of nutrition in which organisms make food on their own from simple substances is called as autotrophic nutrition. Yes, okay, sir. So autotrophic nutrition అంటే ఏంటి? It is the process of preparing food on Own their food. own from simple substances. What are those simple substances? Water, carbon dioxide, and minerals which are present in the surroundings. మన Yes, sir. చుట్టూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి Yes, కదా. sir. సో autotrophic nutrition indicates it is the process of preparing food material on their own from simple substances. Yes, sir. So those simple substances are CO2, carbon dioxide, H2. water, and minerals. Some minerals also they use, which are present in their surroundings. Okay, na? So whichever organism follow this autotrophic nutrition, they are called as autotrophs. ఏమంటాం వాటిని? Autotrophs. Troph. Give me 1 second, Anna. నా ల్యాప్టాప్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ ది ఛార్జ్ 1 second. Okay, sir. కింద ఆడుకుంటున్నాను. యా, ఇది అర్థమైంది కదా నాన్న? Yes, sir. ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే అర్థమైందా? Yes, sir. సో యూజువల్లీ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ప్లాంట్స్. Yes, sir. ఎవరిలో ఉంటాయి? Plants లో. ప్లాంట్స్ లో ఉంటుంది. అదర్ దెన్ ప్లాంట్స్ ఇంకెవరన్నా ఈ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఫాలో అవుతారా? No. నో. No, sir.
See, plants are autotrophic, no doubt in that. But other Yes. than plants, there are some bacteria. They are called as photosynthetic Nutrient. bacteria. వీటిని ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తాం, సయనోబాక్టీరియా. ఓకే, Okay, లేదా sir. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, ఏమంటాం వీటిని? Blue, green, algae. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో కెన్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఇంకా కొన్ని Yes, sir. ఉన్నాయి నాన్న. ఇన్ యువర్ హయ్యర్ క్లాసెస్ యూ విల్ కమ్ టు నో there are some more photosynthetic organisms, but in this chapter we are focusing more on the nutrition in plants. That is why we are discussing about plants. Okay, Okay. so plants are autotrophs. Along with plants, some bacteria, some protista also autotrophs. Okay, Okay. okay. So what about the animals like human being, bird, tiger, lion, etc.? Heterotrophs. So we directly or indirectly depend on the other organisms, right? Yes, sir. So we will eat most of the plant products like rice, dal, etc. These all are plant products. Yes, So we sir. will directly or indirectly we are depending on the plants. Yes, sir. So animals and most of the other organisms take food prepared by plants. That is why they are called as heterotrophs. So what is meant by heterotrophic nutrition? The process of nutrition in which organisms depend on the autotrophs for their food material, either directly or indirectly. Okay? Am I clear on this part though? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Okay. Shall we move to the next slide? Yes, sir. Okay. So now coming to the our major topic in this chapter, Yes, sir. mode of nutrition in the plant, that is photosynthesis. So plants are autotrophs because they have a unique process called photosynthesis. So photosynthesis అంటే ఏంటన్నా? It is the process of preparing food by plants. అంతేనా? Yes, sir. So it is the process of preparing food by plants. Plants. So this is a unique process on earth. Yes, మన sir. భూమి మీద ఉండే ప్రాసెస్ లో ఇది ఒక మంచి యూనిక్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఈ యూనిక్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఏం కావాలి? We need a pigment called chlorophyll. ఇది ఏం కలర్ లో ఉంటది? గ్రీన్ Green కలర్. color. సో ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ present in the plant cells, especially ఎక్కడైతే గ్రీన్ కలర్ ఉంటుందో ఆ గ్రీన్ కలర్ is because of the chlorophyll pigment in the plant body. Okay. Yes, sir. Second, sunlight is required. Sunlight is available for everyone. Sunlight is Yes, available from sun. It is yes, sir. universal. Next, Yes, sir. CO2, carbon dioxide, which is available from atmosphere, air. Air లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా. ఉంటుంది సార్. And then water. Water is also available in the surroundings. Yes, sir. So plants are going to utilize carbon dioxide, water in the presence of sunlight, and they prepare their own food. Correct? Correct, sir. So they are going to use CO2, water in the presence of chlorophyll and sunlight. They prepare their own food, that is carbohydrate. They are going to Carbohydrate. prepare carbohydrates.
Plus, they Yes. also release oxygen gas. Okay, sir. So, in this photosynthesis, one important activity, plants are preparing their own food, but they also release oxygen gas, which is required for all other organisms. మనందరికి ఏం Yes. కావాలి? Oxygen. ఆక్సిజన్ కావాలి. సో దే ఆర్ రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్. ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్. Oxygen. ఓకే. Okay. సో ఇప్పుడు వై వి ఆర్ అనేబుల్ టు ఫాలో ఫోటోసింథసిస్? మనం ఎందుకు ఫోటోసింథసిస్ జరపలేము? వై మనలో ఓన్లీ ప్లాంట్స్? మనలో క్లోరోఫిల్ లేదు సార్. క్లోరోఫిల్ లేదు. ఓకే. గ్రీన్ ఇంకే పిగ్మెంట్ ఇంకా ఇంకా మనకి ఆక్సిజన్ నీడ్ కావాలి. ఓకే. See, we don't have chlorophyll. Basically, chlorophyll has the capacity to do this process. That pigment is not present in our body. That is why we are unable to do this. Okay. ఓకే సార్. So, whichever organism, ఏ ఆర్గనిజం అయినా క్లోరోఫిల్ ఉంటే they can participate in the photosynthesis. They can process the photosynthesis. Okay. ఎస్ సార్. So, plants, where does photosynthesis takes place in the plant? ఎక్కడ జరుగుతుంది నాన్న ఫోటోసింథసిస్? త్రూఅవుట్ ప్లాంట్ బాడీలో జరుగుతుందా? లీవ్స్ లో సార్. సో ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో photosynthesis occur mainly in leaves. That is why leaves are called as food factories of plants. ఏమంటాం లీవ్స్ ని? ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. Food factory of plants. Maybe in the exam they will ask which of the following part is known as food factory of plant. Leaves are called as food factory. ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? Photosynthesis is going to take place only in the leaves. ఎస్ సార్. No. Photosynthesis takes place in the leaves 100%, but along with leaf, other body parts also. Wherever green part is present in the plant body, sometimes you may see stem is green color. ఎస్ సార్. Green stems is possible, and green branches it is possible. Okay. Wherever green color is present in the body, those body parts of the ఎస్ సార్. plant will produce the photosynthesis. ఎస్ సార్. So now, does photosynthesis occur in the roots? నో. ఎందుకు? రూట్స్ గ్రీన్ కలర్ లో లేవు. గ్రీన్ కలర్ లో లేవు ఒకటి. ఓకే. సో గ్రీన్ కలర్ లో లేవంటే ఏం లేదు అందులో? క్లోరోఫిల్. సో రూట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. దిస్ ఇస్ వన్ పాయింట్. ఇంకా రూట్స్ లో గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ లేదు. ఓకే, వన్ రీజన్. అనదర్ రీజన్ వై రూట్స్ డు నాట్ అండర్గో ఫోటోసింథసిస్? క్లోరోఫిల్ లేదు. క్లోరోఫిల్ లేదు, అదొక పాయింట్ అన్న. ఇంకేమన్నా ఆలోచించు. యు థింక్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఏమేం కావాలి ఫోటోసింథసిస్ కి? క్లోరోఫిల్ కావాలి. క్లోరోఫిల్ కావాలి, అండ్ దెన్ సన్లైట్ కూడా కావాలి. రూట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి యూజువల్ గా? అండర్ అండర్ ద సాయిల్, అండర్ గ్రౌండ్ కదా అవి. ఎస్ సార్. సో సన్లైట్ ఉంటుందా వాటికి? నో. సో జనరలీ రూట్స్ మే నాట్ హ్యావ్ సన్లైట్ అవైలబిలిటీ అండ్ క్లోరోఫిల్ అవైలబిలిటీ. ఎస్ సార్. So they don't have chlorophyll, as well as they are not exposed to sunlight. Because of these two reasons, photosynthesis is absent in roots. ఎస్ సార్. Am I clear? ఎస్ సార్. ఇంకొకటి, ఓల్డ్ స్టెమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ లో, బ్రౌన్ కలర్ స్టెమ్స్ ఉంటాయి, పెద్ద Yes, sir. ట్రంక్.
Nutrients. Even in old stems, photosynthesis is absent. ఎందుకు? Stem is exposed to sunlight కదా. Stem is exposed to sunlight, but still it doesn't have chlorophyll. So chlorophyll is absent. Okay, Pardu, am I clear on this? Pardu, Sir, సో ఇది అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఫోటోసింథసిస్ ఇప్పుడు ప్లాంట్ బాడీలో ఎక్కడ జరుగుతుంది మెయిన్ గా? లీవ్స్. లీవ్స్. 100% లీవ్స్ లో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వై లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్. బట్ లీవ్స్ తో పాటు గ్రీన్ స్టెమ్స్ అండ్ గ్రీన్ బ్రాంచెస్, యంగ్ స్టెమ్స్ లో కూడా జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరగదు? రూట్స్. రూట్స్ అండ్ ఓల్డర్ స్టెమ్స్, బ్రౌన్ కలర్ లో బాగా లార్జ్ గా ఓల్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా, అలాంటి స్టెమ్స్ లో జరగదు. ఓకే, సో వీ నో ఫోటోసింథసిస్ రిక్వైర్ సమ్ రా మెటీరియల్స్. ఏమేంటివి అవి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఈ 4 కావాలి కదా. కావాలి సార్. ఇందులో క్లోరోఫిల్ అనేది ప్లాంట్ బాడీలో ఉంటుంది. అవునా? సో ప్లాంట్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ chlorophyll, so there is nothing to worry. Sunlight is universally available, almost everywhere it is available. CO2 and water, they are present in the surroundings kada. So this CO2 and water need to be supplied. First it should be taken inside the plant body, and from there it should be supplied to leaf. అవునా? ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే the raw materials need to be taken inside, and from there it should be supplied to leaf. So first raw material, carbon dioxide, ekkadundi nana? It is present in air. Carbon dioxide is present in air. So when it is present in air, how a plant is taking this carbon dioxide from air? మనం ఆక్సిజన్ ఎలా తీసుకుంటాం? Through nose. Similarly, plants also take carbon dioxide through their nose. వాటికి కూడా ఒక నోస్ ఉంటది. ఎలా? మనలా కాదు. The nose which they have is called as stomata. ఏమంటాం నాన్న దాన్ని? టొమాటా. మనకి ఎలా అయితే నోస్ ఉందో, similarly plants have small openings, small holes called stomata. So tiny pores present on the surface of leaf are called as stomata. Okay? So in any leaf, on the surface they will have small openings which are called as stomata. So ఇక్కడ స్టొమాటా డయాగ్రామ్ చూస్తున్నారా? స్టొమాటా is surrounded by 2 special cells అమ్మా. ఈ స్పెషల్ సెల్స్ ఏమంటాం? గాడ్ సెల్స్ అంటాం. ఏంటివి? గాడ్ సెల్స్. And this opening, small empty area ఉంది కదా, this empty area is called as stoma. Opening is called as stoma. So stoma, whether it is open or close, ఇలా ఓపెన్ లో ఉండాలన్నా క్లోజ్ లో ఉండాలన్నా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? వాట్ ఆర్ దీస్ స్పెషల్ సెల్స్? గాడ్ సెల్స్. ఇవి రెండు ఏంటివి? గాడ్ సెల్స్. ఓకేనా? సో గాడ్ సెల్స్ కావాలంటే ఇలా క్లోజ్ చేసేస్తాయి, లేదంటే ఇలా ఓపెన్ చేస్తాయి. సో స్టొమాటా is surrounded by God cells. God cells will
control or regulate opening of stomata or closing of stomata. రెండు కూడా గాడ్ సెల్స్ మానిటర్ చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ప్లాంట్స్ లో ఇఫ్ దే వాంట్ టు టేక్ గ్యాస్ ఇన్సైడ్ ఏం కావాలమ్మా? గ్యాస్. గ్యాస్ ఇన్సైడ్ తీసుకోవాలంటే ఏం కావాలి? నోస్. పోర్స్. వాటిని ఏమంటాం? స్టొమాటా. స్టొమాటా. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు టేక్ గ్యాస్ ఇన్సైడ్ యూ నీడ్ నోస్, కరెక్ట్? Yes, sir. సిమిలర్లీ ప్లాంట్స్ నీడ్ స్టొమాటా. Yes, sir. ఈ స్టొమాటా ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయనన్నా? స్టొమాటా present first on leaf surface. లీఫ్ సర్ఫేస్ మీద 100% ఉంటాయి. Yes, sir. లీఫ్ మీద ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. సెకండ్, యంగ్ బ్రాంచెస్, యంగ్ గ్రీన్ కలర్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా, 100% టొమాటో ఉంటాయి. వేర్ టొమాటో ఇస్ ఆబ్సెంట్, టొమాటో ఎక్కడ ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి? థింక్. టొమాటో రూట్స్ లో. రూట్స్. రూట్స్. ఎస్, రూట్స్ do not have stomata. Okay, stomata are absent in roots and old stems కూడా. ఓల్డ్ స్టెమ్స్ లో కూడా స్టొమాటో. సో స్టొమాటో ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటాయి? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ మోర్ ఇన్ లీఫ్ సర్ఫేస్ and young branches, but they are absent in roots and older stems. Am I clear on this? Yes, sir. So in exam they will ask you which of the following cells control opening and closing of stomata. ఏం సెల్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి? గాడ్ సెల్స్. God cells are going to control the opening and closing of stomata. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next. Now CO2 is entering into the plant through stomata. What else is required for photosynthesis? Water is required kada, water Yes, sir. కావాలి. So usually water is present in the soil. This water and minerals are absorbed by roots. So plants ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి ఇవి? Through roots. From root, water and minerals need to be transported to leaf. రూట్ నుంచి లీఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా. సో వాటర్, మినరల్స్ are transported from root to stem, stem to branches, branches to leaves by a special cells called vessels. ఏమంటాం వీటిని? Vessels. Vessels. You should also remember one more name, xylem. ఇంకో నేమ్ ఏంటన్నా? xylem లో చాలా సెల్స్ ఉంటాయి. వెజిల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆఫ్ xylem. So water transporting tissue in plant. Water transporting tissue in plants is called a xylem. Vessel is a type of cell in xylem. One of the type of cell in xylem. ఈ వెజిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? మన ఇంట్లో వాటర్ పైప్స్ ఉంటాయి కదా. సో అలా ఈ వెజిల్స్ రూట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి స్టెమ్ లోకుండి, స్టెమ్ నుంచి బ్రాంచెస్ లోకుండి, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎంటర్ ఇంటూ లీఫ్. So vessels will be continuously present as a pipe so that water can easily flow. Water can easily transport from root నుంచి లీఫ్ వరకు. ఓకేనా?
సో అడిషనల్లీ ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నావు నాన్న? వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ టిష్యూ. ఇన్ ప్లాంట్స్ ఏమంటాం దీన్ని? జైలం. ఇలానే ఫుడ్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి కదా. Yes, sir. ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ టిష్యూ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లోయం. Flower. ఫ్లోయం. ఇవి మీకు 9th క్లాస్ లో వస్తాయి. జైలం అండ్ ఫ్లోయం యూ విల్ కమ్ టు Flower. నో ఇన్ Ninth class. 9th class. 9th class. So now vessels are belongs to xylem or phloem? Jailam. Xylem. ఎందుకు? Because they are helping in water transport. Okay na? Yes, sir. Okay, right? Okay, sir. Next, chlorophyll. Chlorophyll అనేది ప్లాంట్ లోనే ఉంటది కదా నాన్న. ప్లాంట్ బాడీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ chlorophyll. Yes, sir. Especially leaves have this green color pigment called chlorophyll. So what is the duty of this chlorophyll? Chlorophyll ఏం చేస్తుంది నాన్న? సన్లైట్ ని, సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది, అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. లైక్ హౌ యాంటీనాస్ విల్ అబ్జార్బ్ ద సిగ్నల్స్, సిమిలర్లీ Yes, sir. chlorophyll pigment will absorb the sunlight. Yes, sir. Chlorophyll pigment will absorb the Sunlight. sunlight. ఆ లైట్ ని, లైట్ ఉంటే ఏముంటది నాన్న? ఎనర్జీ. Energy. Light is nothing but Energy. energy. So that energy is utilized to prepare food material. Yes, sir. సో లైట్ లో ఉండే ఎనర్జీని, లైట్ ఎనర్జీని ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఫుడ్, కెమికల్ ఎనర్జీ. Yes, sir. సో క్లోరోఫిల్ హెల్ప్స్ ది లీవ్స్ టు capture the energy of sunlight. This energy is utilized to synthesize food from carbon dioxide and water. So this process is happening in the presence of sunlight. That is why it is called as photosynthesis, light synthesis. In the presence of light, synthesis is happening. That is why it is called as photosynthesis. సో అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఫోటోసింథసిస్ కి ఎనర్జీని ఎవరు సప్లై చేశారు? హూ సప్లైడ్ ది ఎనర్జీ? Sunlight. సన్ కదా. Yes, sir. సో సన్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్. Yes, sir. Sun is the ultimate source of energy for all living organisms, not only for plants, human beings, Yes. animals, small microorganisms, anybody. Yes, sir. They will ask this question: which of Yes, the sir. following is ultimate source of energy? Sun, moon, earth, like this they give different options. మీరేం చూస్ చేసుకోవాలి? Sun. Sun is the ultimate source of Energy. energy. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్ ఏం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి షల్ వి రీకాల్? Plants undergo photosynthesis. They need raw materials: chlorophyll, sunlight, Sunlight. CO2, CO2. వాటర్. Water. ఈ 4 మెటీరియల్స్ కావాలి. ఓకేనా? ఇందులో క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్. Yes, sir. సన్లైట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ సన్. Yes, sir. So carbon dioxide and water that should be taken from surroundings. Sir. So carbon dioxide is taken through small pores called stomata. Yes, sir. Water is absorbed through roots and it is transported to leaves by xylem, that is vessels.
Yes, sir. మెజల్ సెల్స్. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. So today we understood what is nutrition. Nutrition అంటే డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నామా? Yes, sir. And what is meant by nutrients? Components Yes, of the food are called as nutrients. yes, sir. What are different type of nutrients? Carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. These are the different type of nutrients. Why do we need nutrients? Javed, so nutrients are required to build the body, to grow the Yes, sir. body, to repair the damaged part and to provide the energy for life processes. Okay na? Yes, sir. We are eating food because of these 4 reasons. Yes, sir. After this, we understood there are 2 type of nutritions in the nature. Yes, sir. One is autotrophic, another one is heterotrophic nutrition. Heterotrophic. Under Yes, sir. autotrophic nutrition, we were discussing about photosynthesis. Yes, sir. Okay na? Yes, sir. Which gas is released during photosynthesis? Which gas is released? Oxygen. 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 Which gas is utilized during photosynthesis? Carbon. Carbon Carbon dioxide. dioxide. Carbon Yes, sir. Dioxide. CO2. Carbon dioxide. Oxygen రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా? Yes, This sir. is utilized. Oxygen Yes, is released. Yes, sir. Okay? Yes, sir. In which part of the plant chlorophyll is absent? Roots. Roots and old stems. Yes, sir. Okay? Roots, mainly roots and old stems. Yes, sir. In which part of the plant photosynthesis is absent? Roots. Roots. Wherever chlorophyll is not there, obviously photosynthesis is also absent. Not there. Okay na? Yes, sir. Yes. Okay, sir. Okay. So today we will stop here, and tomorrow in next class we will discuss what are the other methods of nutrition in plants. One is phototropic, autotrophic nutrition, that is common. Photosynthesis is common. We will also Yes, sir. see, is there any other methods in the plant nutrition? Okay? Yes, sir. After that, we will practice some questions. Already questions are given in the Tej Academy app. You please Yes, download sir. from the Play Store. You go Yes, through sir. the test series. Yes, sir. Okay na? Okay, sir. I will share you these notes in the group. Okay, sir. Okay, Nana. Thank you. Thank you, sir.